и так далее. Hi guys from the Trilio. I'm just will be making a short introduction talk, and then we'll take return scene for you, and you will continue with technical architecture and demonstration. Итак, что же такое компания Trilio? Что такое компания Factor Group? Компания Factor Group, я буквально вот, наверное, минимально сделаю вводную. То есть компания Factor Group является представителем компании Trilio в регионе Россия и СНГ. Соответственно, мы представляем первую линию саппорта, первую, вторую. Вот, соответственно, обладаем центром компетенции, проводим обучение и так далее. У нас много продуктов в портфеле. Один из наших продуктов, который является одним из ключевых продуктов для экосистемы Kubernetes, это как раз продукт компании Trilio, а именно TrilioVault для Kubernetes. Итак, немного слов о компании Trilio. Компания Trilio сформирована в 2013 году, тогда, когда вот начался как бы бум OpenStack и развитие OpenStack, да, то есть, соответственно, первым продуктом компании, соответственно, явился Backup as a Service для OpenStack платформы. Соответственно, с тех пор компания является, наверное, уникальным и лидирующей платформой для так называемой Cloud Native Data Protection, да, то есть когда мы являемся частью экосистемы. И одна из идей, да, я буду рассказывать дальше о том, что мы встраиваемся в экосистему, будь то OpenStack, либо будь то Kubernetes, являемся таким же нативным сервисом, как опять же, очень много в портфеле клиентов и партнеров. Соответственно, есть большие, которые представлены на слайде ниже. Там это T-Mobile, это NASA, Volvo и так далее. Nokia, опять же, да, то есть в partnership у нас есть Red Hat, есть IBM, есть Canonical. Под всю эту систему мы поддерживаем соответствующий backup as a service. Соответственно, в качестве платформ поддерживается тоже достаточно много вещей, связанных с экосистемой Red Hat, наверное, более полное представление. Это начиная с Red Hat Utilization, Red Hat OpenStack, Cloud директора покажет, расскажем дальше. Вот. И также платформа OpenShift от Red Hat. С точки зрения OpenStack мы также поддерживаем Canonical OpenStack, да, то есть поддерживаем upstream OpenStack в виде Ansible OpenStack и так далее. С точки зрения Kubernetes, опять же, поддерживаем как OpenShift, так и Native Kubernetes для деплоя. Об этом мы вот сегодня, наверное, больше будем рассказывать. Соответственно, Venture Fund компания входит в сертифицированные партнеры Red Hat, является сертифицированным поставщиком сервисов для Kubernetes и также сертифицированный партнер Canonical, тот, кто использует Canonical OpenStack, если есть такие. С точки зрения общего позиционирования, мы все, наверное, интересующиеся виртуализацией, помним, как начиналась наша эра виртуализации, и все наши приложения раньше работали только на bare metal серверах. Соответственно, необходимо было поставить и выбрать операционную систему для сервера, полностью ее вручную настроить, либо применяя некие механизмы автоматизации. Вот. И, соответственно, управление приложением происходило также поверх этих bare metal операционных систем в виде разных приложений, которые мы, опять же, вручную
зачастую деплоили, инсталлировали и относились к нашим bare metal серверам как pets, да, то есть pets vs cattle, знаменитая концепция, которую привнесла нам мир OpenStack, да, то есть это домашние животные, домашняя скотина поверх по сравнению с диким рогатым скотом, который мы не беспокоимся, как он, у нас есть стадо, оно у нас полезное, оно нам приносит мясо, мы их убиваем, они рождаются и так далее, и обновляется стадо и так далее. К этому концепции нас привело само понимание виртуализации, потому что появилась возможность иметь единый API к управлению компьютером, сториджем и нетворкингом. Появилась возможность управлять более-менее стандартизированно. Соответственно, у нас появилась возможность появилась эра виртуализации, следующий этап, да, то есть когда мы ставим некий гипервизор на bare metal сервера и уже поверх него стандартизированным образом разливаем приложение. Следующая эра, которую мы сейчас больше всего времени потратим дальше, это эра Cloud Native, тогда, когда мы с вами приложения делим на микросервисы, так называемые, делим на отделяемые части, те, которые могут запускаться эфемерно, запускаем в соответствующем stateless режиме, да, то есть те, которые требуют сохранения стейта в stateful режиме и так далее. Появился как бы система управления этим Cloud Native приложениями в виде нескольких систем. Об одной из систем управления, называемой Kubernetes, мы пойдем дальше, расскажем дальше с точки зрения сервисов, которые возникли. Итак, почему мы говорим о Cloud Native Backup, и чем он отличается от традиционного бэкапа, который мы представляем себе, и который у нас, наверное, у всех есть в enterprise, у всех есть уже тот или иной опыт работы с ними и так далее. Традиционный стек, мы помним, он монолитический, то есть монолитик по-русски, то есть имеется в виду, что от одного вендора, соответственно, бэкапы должны быть, лицензия, чтобы восстановить, бэкапы делаются либо по агентной, либо agent-less системе, да, то есть, но опять же у нас возникает требование, чтобы наша система поддерживала именно те операционки, которые возникают в нашем cattle стаде, да, то есть, соответственно, с нашими pets, да, то есть с нашими домашними животными, с нашими уникальными операционными системами, которые мы уникально поставили, не по автоматизированной системе и так далее. Но здесь мы, опять же, на таких традиционных дата-протекшенах мы сфокусированы на хранилках, на дата-волюмах, а не на непосредственно самих приложениях и тем более на метаданных, как это приложение, из каких сервисов стоит, как выполняется маршрутизация данных между приложениями и так далее, и так далее. Соответственно, мы бэкапируем, но для того, чтобы нам восстановить, мы восстанавливаем только непосредственно сами волюмы, и из этого всего надо опять собрать приложение, запустить и так далее. Соответственно, у нас вот можно сравнить традиционный подход с Cloud Native подходом, как традиционным IT-админов, да, то есть в сравнении с DevOps подходом, да, то есть Cloud Native Application и Cloud Native Application Storage, мы говорим о том, что мы, во-первых, сохраняем не только, скажем так, storage, который приатачен к этому приложению, или к этому контейнеру, или к этой виртуальной машине, мы сохраняем также все метаданные, с которыми запущено это приложение. Соответственно, мы также растем вместе с клаудом, так же, как и само приложение, грубо говоря, мы используем все те же самые технологии, которые используют приложение для, скажем так, роста, для scalability. Соответственно, все, что у нас есть API-driven, и мы позволяем как бы
накладывать соответствующие полиси при восстановлении. То есть мы storage для cloud-приложений, которое выглядит точно так же, как сам cloud. Первое, что мне надо сказать о том, что мы для прошу прощения, для Kubernetes мы используем безагентную схему, то есть мы не добавляем, не требуем дополнять контейнер какими-то агентами, либо какие-то сервера, то есть мы умеем бэкапировать все, что умеет, что понимает так называемый storage driver для Kubernetes кластера. Соответственно, поддерживаем кластер multi-tenant, поддерживаем self-service, то есть, грубо говоря, вы можете, если вы делаете инсталляцию для Trilio для multi-tenantного кластера, то есть мы можем отдать разным клиентам возможность управлять только своими приложениями. Соответственно, масштабируемся также, используя Kubernetes, не работаем без перерыва сервиса, используя механизм снапшотов. Ну и опять, наверное, один из самых важных драйверов, самых важных свойств нашего бэкапа для Kubernetes, это то, что мы используем Open Universal Backup Schema. Ну, то есть мы используем QQ2 формат, мы не делаем бэкап, который бы зависел от того, есть у вас лицензия на Trilio или нет. То есть через 10 лет вы можете вернуться к нашему созданному бэкапу, подмонтировать в свободную операционную систему, и вне зависимости от того, что есть лицензия или нет, в отличие от тех сравнимых механизмов, как мы говорим про стандартный подход, да, то есть мы можем восстановить эти данные, вернуть вам те данные, которые были у вас на момент бэкапа. Опять же, что именно мы бэкапируем? То есть мы application-centric, то есть мы бэкапируем приложения, соответственно, мы бэкапируем все вместе, начиная со сториджами, persistent storage, metadata, Kubernetes objects, да, то есть все, что связано с нашим облаком Kubernetes. Опять же, мы полноценные участники самого Kubernetes и OpenShift, да, то есть мы поддерживаем, мы инсталируемся в Kubernetes как Custom Resource Definition, да, то есть и, соответственно, поддерживаем API через CSI, да, через Storage Interface, не используя какие-то дополнительные механизмы сторонние для облака, соответственно, как бы деплоимся мы умеем, как бы, опять же, используя тулы экосистемы, соответственно, если это стандартный облак, это Helm, для Red Hat мы можем использовать работу с операторами, да, то есть, опять же, лейблами, мониторить и аналитика, Prometheus, Grafana, QNT, все то же самое, что вы привыкли стандартно, скажем так, использовать для ваших Kubernetes кластеров. Соответственно, инфраструктурно мы поддерживаем тоже все то же самое, что поддерживает Kubernetes. Мы можем, опять же, восстанавливать, скажем, как в качестве бэкап-поинта все на NFS или S3, либо опять же, у нас сертифицированная технология внутри двух монстров, которые, собственно говоря, представляют значительную часть сообщества Kubernetes, это Red Hat OpenShift Operator и IBM Cloud, да, то есть, ну, в связи с тем, что Red Hat это сейчас часть IBM. Попробовать нас также можно очень просто, 30-дневный trial, все доступно через соответствующие репозитории для Helm. Можете поставить, попробовать. У вас есть 30 дней до 10 нод для того, чтобы понять, как это работает. Use cases, которые мы закрываем, backup and recovery, да, то есть, соответственно, где мы видим, что можно у нас использовать, это по расписанию
или on-demand бэкапирование. Поддерживаем полный или инкрементальный бэкап. Об этом дальше расскажут ребята более подробно. Соответственно, можем восстанавливать либо конкретный namespace, либо кластер. Соответственно, можем, опять же, полный или selective application restore. В сценарии disaster recovery можем, соответственно, помогаем вам построить disaster recovery стратегию, то есть мы не являемся полным disaster recovery, мы представляем вам функционал, который вы можете использовать для построения своей стратегии disaster recovery. Соответственно, умеем восстанавливать приложения в любой Kubernetes кластер, как только у него нормальный Kubernetes API. И поддерживаем on-prem и public cloud, да, то есть поддерживаем ваши private cloud Kubernetes инсталляции, либо инсталляции публичных облаков. Это на следующем слайде покажем, каких. Поддерживаем CI/CD, ваши Continuous Integration, Continuous Delivery Pipeline, соответственно, можем делать, быть соответствующими выполнениями внутри артефактов CI/CD для того, чтобы сохранять или восстанавливать что-то из бэкапа, если что-то пошло не так. Ну и опять же обеспечиваем мобильность, то есть мы можем забэкапировать один Kubernetes кластер, приложение в Kubernetes кластере и восстановить на другом. Соответственно, поддерживаем миграции между разными Kubernetes дистрибьюшенами. Если вы, например, стартанули с одного Kubernetes distribution, хотите уйти на другой, вы вполне себе можете воспользоваться соответствующим функционалом Trilio. Ну, об этом, как бы, я думаю, подробнее, опять же, расскажут наши коллеги. С точки зрения поддержки того, что мы поддерживаем, где у нас есть сертификации, да, то есть и соответствующие версии, которые наших продукта, TrilioVault, для Red Hat OpenShift, Kubernetes and Rancher, да, то есть CSI как storage, target может быть Amazon S3, любой S3 compatible storage или NFS. В экосистеме мы работаем с Grafana, Prometheus и FluentD. Ну и опять же можем бэкапировать любой workload, который работает у вас на Kubernetes powered by Google Cloud, Amazon, Azure и IBM Cloud. Ну, естественно, мы поддерживаем on-prem инсталляции тех вот вендоров, которых мы имеем сертификацию. В принципе, и даже всех несертифицированных поддерживаем, потому что, как бы, да, то есть один и тот же API, и, в принципе, отличие между одним Kubernetes провайдером и другим, представляющим upstream Kubernetes, несущественно. Да? То есть версия Kubernetes нам дает стандартизацию API в индустрии. Вот. Это, наверное, все, что я хотел сказать в качестве вводного слова. Если вы не против, я переключусь на английский и дам слово нашим коллегам, для того, чтобы они продолжили уже более техническую презентацию, да, то есть о том, каким же образом мы работаем для среды Kubernetes. Guys, I finished my slide deck. If you can just take the screen share for your presentation and please continue to deliver the architecture-wise TrilioVault, what it's possible to do and how it's possible to do what they have been promised to them. Thank you. Great. Can you see my screen? Yep. Okay. Okay, so I'm going to talk about the packaging and accessibility as to how we are making the software available to our customers. So what we have done is, firstly, we have packaged our solution as an operator, a Kubernetes-based operator. Now, the operator can be deployed either via Helm for any upstream Kubernetes environment, or it can be deployed via OLM for OpenShift or any OLM-enabled environment. So what we've done is basically we have created an operator and made sure that the operator can be deployed through multiple techniques that are available for Kubernetes today.
Okay, so that's basically how you deploy the application. One of the things we've done is we have certified the product with Red Hat OpenShift and IBM Cloud Paks. And as part of the Red Hat certification, we are automatically available within Operator Hub for Red Hat. Operator Hub is like the App Store for an iPhone or the Google Play Store for an Android phone. Um, you can compare the Operator Hub to that, and that is where you will find TrilioVault for Kubernetes, and you can directly install that into your Kubernetes cluster. We will be doing a live demo where I'll show you more of this stuff as well. Now, let's talk about the architecture. So at the very base level, the user interacts with these things known as custom resource definitions. Custom resource definitions are nothing but templates within Kubernetes that the user leverages to do his operations. So we have a bunch of different custom resource definitions for creating a target, for doing your backups, restores, creating policies and hooks and so on. And what happens is once you use a custom resource definition and you apply it within the Kubernetes server or the Kubernetes cluster, there are controllers within the control plane that watch these CRDs and act upon it whenever there is a change. The control plane is also used to capture all the metadata. So all the objects, Kubernetes objects that you are interested in protecting, all those objects we copy from the control plane into the NFS or the S3 target repository. And then what happens at the data layer is that the persistent volume that is attached to the container, we take a snapshot of that. We leverage CSI to do that snapshot. We convert it to another volume. We use data mover pods that come in and capture all the data from these volumes into the target repository. So again, just to recapture, the user interacts with custom resources, control plane captures all the metadata, and at the data plane, we capture all the storage volumes, and everything is stored in the NFS or the S3 target repository. Okay. Now let's look at the custom resource definitions that we provide with the platform. So the first one is the target. So a user uses the target custom resource to create either a S3, which can be an Amazon S3 or an on-prem S3 target, or an NFS-based target. This is basically where your backup is stored. This is like the backup repository. Next, you have something known as the policy. Policy defines how often you want to take backups, the frequency of your backups, and how often you want to retain them on the system. And then you have a hook. Hook specifies if you want to inject any commands or any kind of specific actions before a backup happens and after a backup happens. Once you define all these three, the target, policy, and the hook, you create something known as the backup plan. The backup plan, as the name suggests, captures where the backup is going to, how you are protecting your applications, the hooks or any injections that you are providing to that application, and if you are protecting a Helm app, a label app, or an operator-based app. It can be multiple Helm apps, it can be multiple label apps, and can be multiple operator apps within the backup plan. So there is no limit to what you can specify in the backup plan. It can be all the applications within a namespace. It can be or just a couple of applications within the namespace. So however you want to do it, that is how your backup plan gets defined. After you define the backup plan, you do something known as a backup. The backup runs on the backup plan and creates a backup object in the target. Okay, so that basically covers the backup process. On the restore side, it basically is an inverse or the opposite of a backup.
So when you do a restore, you talk or you leverage the backup object or the location where that backup is kept, and you restore it. And once you restore it, you have the ability to specify if you want all the applications within the backup plan, or if you want specific applications that you want to restore only. So overall, that is how the backup process works, and this is how the restore process works. Okay. Now that we've seen how the backup and restore process works, we can visualize what are the different use cases or the different scenarios that are possible with TrilioVault for Kubernetes. So one, from a particular namespace, you can install Trilio in any namespace directly or across the entire cluster, however you want to do it. But you can back up and restore from the same namespace into the same namespace again. In place restore and in place backup. You can also take that backup and restore it into another namespace where Trilio is running. So now you can go from one namespace to another namespace in the same cluster. Or you can even go to a separate namespace in a completely different cluster altogether. So depending on wherever Trilio is installed, you can connect that Trilio to the target, and you can move applications from one namespace or one cluster to another namespace or a completely different cluster. Okay, so what do we back up? We've mentioned before that we can do label, Helm, and operator-based backups, but what does that mean exactly? So basically, a user can specify what are the applications he wants to protect by a bunch of labels. He can use the same syntax that they are used to for leveraging labels within Kubernetes. So you can do match by labels, match by expressions, you can and them or them. We basically provide a very powerful mechanism to use labels to identify and capture the applications that you want. We back up the spec, the spec field of any resource that has that label. We back up all of that. And if there are any pods connected to persistent volumes, we back up the persistent volume as well. For Helm, what we do is we back up all revisions of the deployed release that is provided by the user. We parse the entire chart and we back up all the persistent volumes that may be attached to the Helm objects. One thing to note here is what we do is, because we back up all revisions and everything for Helm, we maintain that the application is still a Helm application after you restore it. So what that means is commands like Helm upgrade, Helm restore, which work on the application tooling, you can still use that after you restore your application. Now, similarly for operators, what we do is we back up the operator resources, we back up the application resources, and we back up any custom resources that may have been created by the operator as well. Again, with operator, we back it up as an operator, we restore it as an operator. So even after a restore, you still have an operator-based application and you do not lose that tooling consistency. Now let's quickly look at how the overall backup and restore process works. Okay, this is an animated slide which we'll go through the full backup process to see how TrilioVault captures all the data. So at the first level, what we do is a metadata backup. So Trilio has a meta mover pod that gets spun up, and then we capture all the metadata into a JSON format and we put it into the target. After that, we do a data backup. We have a data mover pod that is spawned or that is brought up, and we take a snapshot of the CSI volume. Once we take the snapshot, we restore the snapshot to a new persistent volume. We connect that to the data mover,
And then we capture all the data into the target repository as a QCOW2 format, which is an open format. And then finally, we detach the data mover pod and we delete the persistent volume. We still keep the snapshot around so that the next time we do a backup, we can do an incremental backup instead of a full backup. So now when we start the incremental backup process, we see that the original snapshot is still there. Okay. The same process, we'll do a metadata backup. Metadata or meta mover pod is spawned. We capture all the metadata, store it as JSON format as an incremental backup. Then we move into the data backup stage where we have the data mover pod. We take another snapshot of the persistent volume. We restore those snapshots to persistent volumes. We attach them to the data mover pod. We do a delta, or we scan the persistent volumes to understand what is the change between the two snapshots or the two persistent volumes. And then we only take the incremental change or the delta or the difference between those two volumes and we copy it to the target repository. Then again, as usual, we detach and delete the persistent volumes, and we keep the last snapshot around for the next incremental backup to happen. Now we look at a TrilioVault restore. How do we restore our applications? Now restore works exactly opposite to how we did the backup. So first thing that we do is we do a data restore. So we are going to restore the persistent volume. Again, we have a data mover pod that gets spawned for each persistent volume. So if you have multiple persistent volumes, we'll have multiple data mover pods. We create or restore the CSI volume directly from the target by attaching the restore PV and the target to the data mover pod. Once the data volume is restored, we detach the persistent volume from the data mover pod, and then the meta mover pod, which takes the metadata which is stored on Kubernetes and then moves that into a JSON format into the Kubernetes cluster. And then finally, the application metadata is connected to the application data and your restore is complete. We've already gone through the use cases, so I'm not going to go over that piece again. We're going to talk about the monitoring and the logging that we provide with TrilioVault for Kubernetes. So I'm going to build this out. At a very high level, what we do is natively on the platform, we provide integrations with Prometheus and Grafana. So all the metrics from the Trilio application are already being exported to Prometheus as soon as you install the product. We provide 10 dashboards through Grafana, which give you information about your backups, your restores, your targets, and all that information through a very visually appealing interface that we have provided in Grafana. Users can obviously create their own dashboards as well, but we have given a starting point to visualize these metrics in a very easy to understand fashion. Similarly, from a logging perspective, we are shipping all our logs, or we are exporting all our logs in a very easy to understand fashion to Fluentd. So right off the bat, native integration for all these different products. These are a list of all the metrics that we provide to Prometheus. As mentioned before, we do it based on targets, all the backup plans, all the restore infos, the controller infos, and we are providing a set of dashboards, but the users can use these metrics to create additional dashboards as well. Now let's talk about the security and permissions of TrilioVault for Kubernetes. So one of the best things about the product is that we do not require any admin permissions. So we do not use any cluster admin roles to do our operations. We do not
create any of our own security context. We leverage the existing security context provided by the platform. From a service account perspective, we do not use the default service accounts. We create our own service accounts. Some of the service accounts also get created at runtime, which provides an additional layer of padding. We also have documented all the permissions and capabilities that we use on the platform for TrilioVault for Kubernetes. Everything is provided on our user documentation, which is docs.trilio.io, and you can view all the permissions or all the different objects and verbs and things that Trilio accesses or touches within a Kubernetes system. And also along with that, on the security front, we have provided a lot of literature around how we are upholding the principles of security in every aspect of data protection operations that we are doing on our end. So all that information is also available on our public documentation site. Okay, now next I'm going to move into the demo. In this demo, what we are going to do is we are going to back up an application from a Red Hat OpenShift 4.5 environment to a Red Hat OpenShift 4.4 environment. We are going to be doing a backup between those two different clusters. Okay, so I'm going to just share my screen again. Just let's say once, let me say just we got a couple of the questions here. It would be nice before going to let me say the live demo yeah, to really to let me say to answer them. Yeah. Sure, one of the questions related to the let me say the licensing for the let me say for the solution. Yeah, it's the let me say it's the first one. Yeah, the second one for the backups. Yeah, just the message like to translate to you just. As far as we understand that you're using the CSI snapshots, but what we should do with the CSI solutions that are not supporting the snapshots, yeah? Got it. So the first one around the licensing piece, what we do is we have 3 different types of licenses. Maybe I can go back to that slide again to show you. So at the bottom of the slide, from a license perspective, what we do is we provide a... unfortunately, there is no, let me say, this slide showing on the screen. Yeah. Can't see it. Sorry, my bad. Let me try this. Can you see it now? Okay. I'm assuming everyone can see the screen now. And going back to the licensing topic, what we do is we have 3 different licensing options. So the first one is a 30-day free trial, unlimited use of the product, no restrictions. You can use it end to end for 30 days. It's a free license. The second license is also free, but it's up for 10 nodes, 10 Kubernetes worker nodes that can be supported for an unlimited amount of time. Okay, so the first one is 30 days, unlimited access, no restriction on worker nodes. The second one is up to 10 nodes for an unlimited amount of time. And the third one is obviously the enterprise license, which comes for custom number of nodes for a custom amount of time with premium support. Okay. What was the second question? The second question is it's more related to the backup functionality. Yeah, just the Alexander just wrote this question. Yeah, am I correct? That's like I say, it's just we think that the Trilio use the CSI snapshots. Yeah, but what we should do with the let me say with this CSI solutions that are not supporting the snapshots. Yeah. Correct. So one of the reasons that we are using CSI is because Kubernetes is standardizing on that interface, and that is how Kubernetes is going to be proceeding moving forward. So most of the popular storage drivers or most of the popular storage platforms like Amazon, Google, Azure, they already have CSI drivers, and then on the on-prem products as well, most of the enterprise storage
also have CSI drivers. So eventually with time, we'll see all these customers move into CSI. But in case there are customers who are not leveraging CSI today, we are looking into methods of doing the copy activities ourselves. We already have certain things built out, so we are just kind of waiting to see how the market proceeds. If the market moves faster into CSI, then we won't implement that other technique. But if we see that CSI, the market is not moving as fast, then we will implement that other technique into the product so that we will be able to capture your data even without CSI. Does that make sense? Yes, yeah, thanks. Yeah, like if the colleagues will just have some, if not answer the questions, we can actually do this question and answers at the end of the, let me say, of the talk, yeah, on that we can actually cover the topics, да. Коллеги, let me speak in Russian as well. Коллеги, да, то есть у нас после того, как сейчас коллега, собственно, проведет демонстрацию, да, вот совершенно с удовольствием пишите соответствующие вопросики, да, соответственно, если что-то вот по текущему вопросу не называется, мы не сможем ответить сейчас, ну, или, по крайней мере, ответ вас не удовлетворит, то мы после окончания демонстрации живой, мы, соответственно, включим микрофон, соответственно, можно будет там писать, по крайней мере, можно будет там вживую пообщаться, по крайней мере, позадавать ваши уже более предметные вопросы. I'm just told like that, I would just suggest that we will switch to the, let me say, to the demo one, yeah, and after the demo, as usually we're doing, yeah, we will, let me say, switch the microphone, yeah, and give the, let me say, switch on, yeah, and sure. Give the participants to ask the questions, yeah, or maybe again, like if we are not, let me say, precisely answer to particular topics, or guys like to get to the more detailed answer back, yeah, we will definitely run this one, yeah. Okay, sounds good. So at the moment, yeah, again, like we can move into the, let me say, we can all the rest is right now, guys, is just discussing about, let me say, like, yeah, the different type of let me say, questions related to the subscriptions and all the rest. We will do this one in the background, yeah. We can suggest to move into the, let me say, to the demo ones, yeah, and then afterwards we can actually collect the remaining questions and, let me say, discuss them. Okay. Sure. However you want to do it. Okay, perfect. Okay, so. Okay, can you see my screen again? Yes. Okay, great. So what you see in front of you is an OpenShift 4.4 environment. This is the third tab in my browser. And what we have in this OpenShift environment, I'm going to go to the Operator Hub. Okay, as I mentioned, this is where you get all your, it's like the App Store where you find your applications and install them in your cluster for OpenShift. And when I search for Trilio, we see that Trilio is already available, the custom one also that I'm using. But there are two tiles. One is for the marketplace. We are also available in the Red Hat marketplace and directly on the Operator Hub. So I'm going to click on this tile. Since it's already installed, I can see there's a lot of information that we provide over here. Basic install, seamless upgrades, full life cycle is the capability. And since it's already installed, I can click here to view it. Now, basically what has happened in this cluster is that I have installed everything at a cluster level. So Trilio gets installed in every namespace, okay, automatically. Right now, I'm just going to look at the default namespace. Okay. And here in the default namespace, from a license perspective, I'm using a 30-day free license. From a target perspective, I have two targets available, PK Bucket 3 and another target over here. Both are targets that I have created in Amazon S3. From a backup plan perspective, I have a MySQL backup plan. I have some backup plans doing something on CockroachDB and another one for an operator app as well. So there are different kinds of backup operations and plans that I have created on this cluster. Next, we'll look at the list of all the backups. So I have a policy-based backup. I have an incremental policy and a full backup policy that is running every 2 hours and every 4 hours. So these are all the backups that have been happening on the system for the past month. So if we kind of look at it,
we kind of started August 11th, and those policies and continuous backups, incremental and full backups, have been happening pretty regularly. The last one, 8 a.m. and 8:03 a.m. was the last policy-based backup that had happened. Now what we'll do is we will do a backup of another or the same MySQL application. Before going into the backup, what I'll show you is this is the application that we are going to backup. Okay, it's a MySQL demo application that we have. There are 4 pods that are created as part of the demo application, and this is the application that we are going to move. Again, this is a 4.4 OpenShift environment that we are backing up everything from. Okay, I'm actually going to share my entire screen just to make things easier to view. Okay, now I'm going to move into the CLI portion of it, and what we see here is that we are going to create a backup. I'm just going to call this MySQL label backup 010. It's a one-time backup, and I'm going to use a plan that I had already created. Okay, so here I will do an OC apply -f create -backup YAML. I will hit enter, and then this should trigger the backup. So we see that the backup has been created 010, and we'll go back to this cluster and we will see that 010 has been created. So now it's in the snapshot phase, and it's going to go ahead and do all the capture all the metadata, move it into the target repository, and so on. And while that is going on, what we'll do is we'll look at the OpenShift 4.5 environment. So here, now I'm moving tabs. We are looking at an OpenShift 4.5 environment. Okay. Similarly, in this environment, I have installed Trilio as well. Now the difference is, if I go and see all my namespaces, I have only installed Trilio in a particular namespace. Okay. In my 4.4 environment, I had Trilio installed in all namespaces across the cluster. Here, I'm just using it in a specific namespace. Now clicking on this again, I didn't apply a license over here yet, but we can still do the restores. From a target perspective, we have the same target, the AWS S3 bucket created over here. And from a restore perspective, these are all the restores that we have been doing into this cluster on a regular basis. Obviously, we are not, we do have some backup plans that are created here, but we are not using this cluster for backup. We're just using this cluster for restore. Okay. Now what we'll do is we'll go back to our 4.4 cluster just to see the backup has completed or not. It's still in the upload phase, so we'll just give it a couple of minutes to complete while it moves everything into the target repository. So now it's doing the meta upload again. So just give it a couple of seconds. While that is happening, we'll confirm on the 4.5 environment that we do not have any K8s demo app. So after we restore, we should see the K8s demo app getting, or the K8s demo app available on this 4.5 cluster as well. Okay. Just going to see. Okay, so now this backup has completed. Retention means that it is being retained on the target. I can click on the backup and see that all the backup pieces have completed successfully. I am going to capture the location from here because we are going to do a restore by location. Okay, and then I take this location, go into my restore YAML. I provide the location that I want to restore from, save that, go into my second OCP 4.5 cluster. Okay, and just to make sure that I am logging into the same correct cluster, I'm going to copy my login command, go back here, paste this,
Okay, now we are in the 4.5 cluster, and what we'll do is we will go ahead and we will restore the backup that we had just taken at this location. Okay, so similar kubectl or OC or whatever you're used to. I'm just going to do an OC apply -f restore table -yaml, assuming everything has been saved. Enter. Okay, so now that restore object has been created, we can go back to our 4.5 cluster. I can go to the installed operators, view one more, and look at the restore. And now we see that the demo restore 010 is in validation phase. So first it's going to go check and make sure that the object is ready to be restored. Everything looks good from a migration perspective, that nothing's going to fail upon doing a restore. So we do all those validation checks. Once that validation is done, we move into the data restore step. As we had mentioned, we first do the data restore and then we do the metadata restore. So now we are basically creating all the persistent volumes in the backend, moving all the persistent volume data into that. And then after the data restore operation is done, then we move into the meta restore operation. So we'll give this a couple of minutes to complete. We can do an OC get restores. We can see that the demo restore 010 is in progress. It's still happening. So as I mentioned, we'll give it a couple of minutes to complete. While that is happening, we'll see if the pods are coming up. Not yet. So once the demo or once the restore is complete, we'll see the pods here. We'll just give it a few more seconds while the operation completes. Okay, the data restore is still happening, so just give it a few more seconds. What we can do is, in the meantime, if there are any questions, I can take those questions and answer those as well. Okay, so now we're doing the metadata restore. That's going to restore all the metadata, all the objects, the secrets, and everything that are required for the application. Okay. Do we have any other questions that I can answer? And just to show everyone, the containers have been spun up, the pods have been spun up, and everything is in a ready state, running state. So we have our application back on the 4.5 environment from the 4.4. And if I do an OC get restores, we see that everything completed. We have our restore over here with the timestamps and 100% complete. So with that, I conclude the demo, nothing else on the demo front, but we can open up the floor for any other questions and comments and things that folks have on the call. Okay, thanks a lot. Let us just switch, let me say, the microphone. Екатерина, можно тогда, соответственно, включить всем, называется, микрофоны, да, можем, в принципе, да, просто обсудить уже в живой дискуссии, то есть если у кого-то из коллег возникают вопросы, да. Until, let's say, Ekaterina will do, let me say, some management tasks to just reopen all the microphones, for the participants who'd like to just speak, Maybe I will just bring some very common and open question that is also bring, or say, like, maybe we'll use as a gap, or a breach in the continuous discussion, We commonly see the questions from the, let me say, from the potential customers or partners, related to the, let me say, comparison. How, let me say, the Trilio being compared with the other, let me say, backup and restore solutions, like, for example, KuberNetes, like the VM, especially, again, like in the matter of the, not again, like, open stack environment, but also, again, like Kubernetes for sure as well, Will be nice if Definitely. you can, if you, let me say, share your opinion, or what and how among, let me say, the ones that we already provided to the community. Definitely. So I would say that, definitely Kubernetes is a hot market. And as a result, there are a lot of different backup solutions that we see in the space today. Now, one of the key points about Trilio that differentiates us, going back to our
presentation, we are completely application centric. We focus on capturing the application data, metadata, and all the related objects. And we do this not only by labels, we do this by Helm and operators. When you look at the other solutions out there, everyone is focusing just on labels, right? But we do it based on Helm operators. We are completely integrated into the Kubernetes API server. When we look at Commvault and their solution for Kubernetes, it is still a VM-based solution. It is not a Kubernetes application, right? So they also require you to install access nodes and other hardware components, hardware or virtual components to do the backup. So it is additional overhead. And when you're not a Kubernetes application trying to support Kubernetes, you are going to have a tough time in terms of scalability and management, right? So that right off the bat, I would say, is a major differentiator around those other legacy products. The Helm and operator piece, no one else other than Trilio does it today. In terms of the certifications that we have achieved, these are rigorous certifications for our operator, for from a security perspective, architecture perspective, best practices perspective. We have done so many different things on the product that it is unmatched and unparalleled today. Also from infrastructure, providing choice of NFS S3. Most platforms we see are just focusing on S3, NFS. Not many are providing. Now they are starting to look into NFS as well. So from that angle also, we are much ahead of the curve in terms of the features and the value that we are providing to our customers in general. Okay, appreciate your answer. But let me a little bit switch to the Russian, just also let me say to get collected some questions if the guys will be interested to share. Коллеги, да, если есть какие-то вопросы, то микрофон вы можете включать к своему усмотрению, соответственно, дальше как таковой задавать. Хотите на русском, хотите на английском, соответственно, choose your poison. Соответственно, да, то, что, собственно, да, как бы буквально-таки мы сказали, то есть как бы особенность Trilio решения, буквально-таки, может быть, перефразирует то, что, о чем, собственно, говорил наш иностранный коллега, о чем, собственно, говорил Евгений в начале презентации, да, основные особенности Trilio — это учет специфики environment, в котором он работает, соответственно, то есть мы работаем, мы не делаем просто там, как это сказать, посмеемся, называем, называется тупой бэкап and restore. Мы, соответственно, устанавливаем все специфики. Ровно поэтому решение Trilio не только для Kubernetes, но и, соответственно, для OpenStack environment позволяет нам восстанавливать все окружение, в котором, соответственно, работало приложение. И в том числе использовать, то есть ряд заказчиков в мире, там, в корпоративной среде, в телекомовской среде используют решение TrilioVault для того, чтобы обеспечивать в том числе миграцию, да, для заказчиков, если, например, как таковой, например, оператор предоставляет решение, например, скажем так, заказчик изначально работал в среде открытой, а потом, например, хочет перейти в коммерческую среду, соответственно, там, не знаю, из Canonical в OpenShift или OpenShift Canonical, или, соответственно, там, другие называется из Ansible OpenStack перейти в какой-то из коммерческих OpenStack, да, то, соответственно, решение позволяло обеспечить такого рода вещи, а не только, соответственно, как в том числе коллега сейчас показал в рамках демонстрации, обеспечивать миграцию с одной версии, называется, как бы в рамках, например, разных версий называется того же самого Kubernetes. Да. Вот, это так в виде называется некоторого summary, да. Поэтому, собственно, я специально задал вопрос, связанный с тем, сравнение на позиционирование Trilio, скажем так, супротив традиционных решений, которые в большинстве случаев так или иначе используются у заказчиков, VM, Commvault и любые другие, да, которые нам периодически самим приходится сталкиваться, соответственно, разговаривать с заказчиками, которые говорят, или, соответственно, вендоры, которые говорят, мы все можем делать, но в реалии, как таковой, Trilio обладает, действительно, скажем так, определенными очень уникальными особенностями, да, которые пока никому, не говорим о том, что никто не сможет, да, но, соответственно, пока никому не удалось достичь. Вот. Но, опять-таки, как таковым, понятно, мы тоже не всесильны, то есть есть определенные моменты, как везде есть a lot of room for improvement, поэтому, соответственно, не все называется, как бы, если у вас есть какие-то нюансы непосредственно вашей, то в функционировании вашей инфраструктуры или решений, которые вы ищете для своей инфраструктуры, с удовольствием готовы, соответственно, либо ответить сейчас на ваши вопросы, либо, соответственно, мы всегда доступны
и, соответственно, наши партнеры доступны, наши реселлеры, которые, соответственно, также решения Trilio, соответственно, готовы показывать и вам, и, соответственно, и вашим заказчикам, да, соответственно, это можно перейти потом в приват. А сейчас, собственно, да, как бы, да, открытая сессия вопрос-ответа, да, пожалуйста, как бы, если есть, коллега, соответственно, доступен, можно задавать. Если есть какие-то вопросы, то, соответственно, right time to ask. And while people are thinking, I'd also say that, if folks are interested in trying out the product, we have a lot of demos and videos on the website. We also have a live environment on our website where you can install the product on a Kubernetes cluster without having to own the Kubernetes cluster. So we provide you the entire experience end to end, and you can play with the product, see how it works without even, installing it in your own environment. Cool one, I will just also mention this one, yeah, like, да, коллега, собственно, да, еще раз как бы говорит о том, что, соответственно, если вы хотите попробовать решение, то, опять-таки, даже если у вас оно называется environment Kubernetes и не развернут, то вы можете запросить у нас соответствующий доступ к демо-environment, да, соответственно, там все наши координаты есть, по которым, соответственно, мы вам откроем к нему соответствующий доступ к демо-зоне и покажем, соответственно, все сценарии, более детально называется. Ну, и вы сами сможете это делать и попробовать. Да, вопрос по поводу использования Terraform, как бы Terraform, собственно, HashiCorp, он все-таки немножко в другой части, то есть, опять-таки, как бы там Trilio, он используется в составе общего, называется, ну, как, опять-таки, это одна из составных, составных называется частей пазла, да. Я, конечно, мог, как бы, сейчас задам вопрос. There's some another question, let me say, been arrived from, let me say, from guys. Yeah, will it, let me say, could infrastructure be automated with Terraform? I'm already answered, like, that Terraform is, again, like, it's another, let me say, piece of the let me say, of the puzzle for the Kubernetes infrastructure, yeah? Correct. Yeah. So one of the best things that, again, right, because we are completely in Kubernetes and architected as a Kubernetes application, you application through the API, Kubernetes API, right? So our API is a central source of truth, and Terraform can directly leverage our Kubernetes API to manage the application. So if you want to create Ansible or Terraform kind of workflows, you can directly leverage the APIs that we provide into Kubernetes and manage the application that way. So by all means, to answer that question, yes, you should be use Terraform Ansible without any issues. Ну, да, Тарлан, собственно, да, как бы я думаю, что да, как бы ответ более чем ясный, что да, возможности есть, и не только, соответственно, Terraform, но и, соответственно, Ansible. Ну, или, как бы, соответственно, там все, что относится, как бы, к нативным, то есть, те, что мы, как бы, нативно интегрируемся в Kubernetes, соответственно, в среду Kubernetes. Коллеги, если еще какие-то вопросы, задавайте. Да, пока вы, соответственно, как скажем так, смотрите, то есть мы еще раз, да, соответственно, в начале у нас крутился небольшой, называется, спойлер, который везде, соответственно, мы перед началом нашего мероприятия показываем. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы, там постоянно бегает информация по нашим планируемым мероприятиям. В части, соответственно, Trilio мы планируем еще потом провести еще одно мероприятие такое называется, ну, как бы, опять-таки, ориентированное на OpenStack environment. Если есть какие-то определенные интересные топики, которые вам хотелось бы более предметно пообсуждать с инженерной, с технической или более, называется, высокоуровневой, называется, части, пожалуйста, соответственно, мы, как бы, доступны всегда к вашим идеям в любой удобной форме, письменно, звонком, обращайтесь. Да, сейчас, как бы, да, просто еще разочек, да, подвожу вас к вопросу. Если остались какие-то открытые вопросы, задавайте. Если вопросов больше нет, то я тогда буду завершать потихонечку сессию, да, соответственно,
по всем остальным вопросам можно будет с нами связаться в офлайне, обсудить более предметно ваши задачи или, по крайней мере, интерес к решению, если он у вас сохранится. На что очень надеемся. Коллеги? По части MSSP, я думаю, что мы проговорим отдельно. Ну, поскольку вопросов нет, я думаю, что надо завершаться. Also, it was some another questions that we also positively answered. Yeah, from the auditory, do we have some the SaaS model? Yeah, of the offering for the solutions. Yeah, since we already got this, from other partners, we answered yes, it's possible, but it should be discussed based on the project size and whatever else again will be needed for this one, because it's usually kind of a separate, discussion. Yeah. Right. Yeah. Based on the project scope and also the targets and all the rest business models that the people would like to achieve. Yeah. Correct. So if I understand the question correctly, are you asking, is there like a software as a service kind of a model? Yeah, it's possibilities to use to offer the Trilio as a part of the because on this particular call, there's a couple of the the persons who are representing the data centers, or again or CSPs, yeah. Mm-hmm, mm-hmm. Oh yeah, and exactly. These guys been interested to offer this one as a part of their existing service portfolio. Yeah, definitely, exactly. In fact, one of the things that we've done from an architecture perspective, because you can install it at a cluster level or just at a namespace level, those use cases for service providers become very, very interesting, because the custom resource definitions that we provide around target and backup, restore, you can delegate it to your tenants. You can control what targets need to be created, but your tenants can only back up into those targets. So because we have architected the solution that way, all these service provider use cases as a service and delegating control, everything is possible through the platform. Да, ну и, соответственно, я просто переведу тогда то, что коллеги еще раз спрашивали по поводу SaaS-модели, мы еще раз, соответственно, перевели на всякий случай, то есть на самом деле, что, это еще раз подтверждение непосредственно со стороны вендора, что решение нативно поддерживает все эти модели, и, соответственно, с тем, чтобы, соответственно, обеспечить, скажем так, использование решений в составе SaaS, соответственно, любой другой ваш, называется, комбинированного сервиса для заказчиков. Поэтому, если будут интересы, обращайтесь, соответственно, можно будет обсудить это более предметно. Коллеги, тогда, собственно, если больше вопросов нету, еще раз большое спасибо всем, кто, соответственно, с нами был до конца мероприятия. Да, я тогда тоже благодарю наших иностранных коллег. It's really it's big appreciation from our side, for you to run the session, we just already raised it, to the auditory the questions. If the guys been interested to discuss this one, you're more than welcome to come back. That's why they actually can continue this one and also in the proposed way, the demo or other ongoing topics one. But I will right now close the session. And again, just for all the rest, we will just continue the talk and also prepare for the next events. For the Trilio, one I'm already named it, just we also have a plans to run another event related to the OpenStack, or just may start with a refreshment, with all of the story, to the community. But let me say again, big thanks, and just appreciate, your involvement, and convince, share the good, the words about, functionality to our, community. Definitely. I mean, thank you for having us. It was our pleasure to be talking about this, cutting edge technology that we are building and educating everyone on it. If there are any other questions that people may have, even after the session, that's my email address, that's my Twitter handle. Feel free to reach out and I'll be more than happy to answer any questions and connect you to the right folks in case, want to have deeper discussions as well. Perfect. Thanks a lot. Коллеги, большое спасибо всем. Мы тогда завершаем сессию, соответственно, всем, кто
Участвовал в сессии, мы после этой сессии вышлем рекординг, как только, соответственно, Zoom подготовит файл. Соответственно, я думаю, что там завтрашним днем мы это все дело всем, называется, разошлем. Если будут какие-то еще, называется, там интересные, в принципе, соответственно, там вышлем в том числе ссылочки на материалы, которых вы сможете, соответственно, почитать, но если, опять-таки, вам потребуется узнать больше информации. Еще раз большое спасибо вам, хорошего дня, и будем оставаться на связи по решениям, которые, соответственно, следите за анонсами наших следующих мероприятий на сайте и, соответственно, в каналах, Telegram-канале, LinkedIn, Twitter, Facebook. Спасибо всем. Всего доброго.